to the BM, BM to the AM. If I quit your BM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Izinkan saya untuk membacakan CV moderatornya. Share screen. Oke. Ya, di sini ada CV Dr. Ain Nurbainah. Beliau adalah lulusan S3 dari UIN Jakarta dan kebetulan beliau juga alumni STICB di tahun 2006 yang beralamat Jalan Haji Radin nomor 56 Jakarta. Beliau juga mempunyai experience working yang sangat banyak, yaitu ada sebagai dosen STICB, sebagai eksekutif direktur STICB Islamic Business of Economic Research Center. Beliau juga melakukan research experience di tahun 2019, di tahun 2017 beliau menjadi chairman, team member di OJK dan USAID, dan beliau juga memiliki publikasi experience. Lanjut ke bawah. Oke. Sekian dari CV Dr. Ain Nurbainah. Kepada Dr. Ain Nurbainah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang kami hormati, banggakan Pak Sigit Pramono, alhamdulillah tadi ya, Masya Allah memberikan kepada kita fatwa yang luar biasa bagaimana menjaga etika ya, terutama di era yang Masya Allah ya, saat ini dinamikanya luar biasa. Yang kami hormati dan banggakan Ketua Program Studi Akuntansi Syariah, Dr. Sepki Mardian, juga yang kami sangat sayangi ya, teman-teman dari Panitia SAFES, Panitia Syariah Economic Festival ya. Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat untuk mengadakan acara ini. Dan tentu saja di honor level yang kami sangat-sangat muliakan, Profesor Dr. Maliah Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sangat bersyukur dan merasa terhormat kembali dipertemukan dengan Prof. Maliah. Tahun 2018, alhamdulillah beliau sempat mampir ke Sebi, we are taking a picture ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di agenda saat ini. Teman-teman beruntung ya, kalau tadi Prof. Sigit perlu ke IUM, belajar ke Malaysia bertahun-tahun untuk dapat pencerahan dari Prof. Maliah dengan izin Allah, alhamdulillah, binikmatillah, teman-teman nggak perlu ke Malaysia, dihadirkan oleh Allah dalam kesempatan kali ini. Dan puji syukur itu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat-nikmatnya yang Masya Allah luar biasa. Dengan cara kita mensyukurinya dengan cara hadir dalam agenda ini dengan sepenuh hati ya. Kita mudah-mudahan bisa mengikuti dan mendapatkan banyak sekali manfaat dari agenda ini dengan niat ya menuntut ilmu tentu saja, yang kemudian kita niatkan juga dengan ilmu tersebut bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi di kemudian hari. Baik, sebelumnya saya bacakan dulu biografi tentang Profesor Dr. Maliah Sulaiman ya. Beliau the former Dean of the Kuliah of Economics and Management Sciences IUM, has 40 years of experience ya, Masya Allah ya. Jadi beliau sudah 40 tahun ya menjadi seorang akademisi di Malaysia, Australia, New Zealand, and United Arab Emirates, juga Indonesia. Kemudian beliau juga joining public accountant firms dan memiliki banyak sekali significant experience in managing and developing accounting courses, baik undergraduate maupun postgraduate levels.
At the international levels, beliau juga mendapatkan 4 prestigious award ya, GSPS Fellowship, Japan Society for the Promotion of Sciences, SCU Fellowship, Association of Commonwealth Universities Fellowship, kemudian Mevlana Exchange Program to Turkey, dan beliau juga termasuk 100 perempuan paling berpengaruh ya di Islamic Business and Finance 2019 dan 2020. Masya Allah. Teladan banget nih buat kita semua. Alhamdulillah, mabrur. Masya Allah, barakallah. Nah, jadi kalau bisa saya sebutkan, beliau ini dosennya para dosen ya, gurunya para guru. Ya. Jadi kalau Pak Sigit itu muridnya, Betul. kita cucunya ya. Amin, amin. Ya, Ya, bersanad ya, Mbak. Jadi udah sanatnya luar biasa. Beliau sangat komit ya di bidang wakaf, zakat, baitul mal, dan governance ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan luar biasa tentu saja di pagi menjelang siang hari ini. Kalau di Malaysia udah 1 jam lebih awal ya Prof ya. Iya. Oke. Jadi mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Baik. Alhamdulillah beliau sudah hadir tadi bahkan sebelum teman-teman mungkin masuk ya. Jadi saya segerakan saja. The floor is yours, Prof. Silahkan. Okay, thank you very much, Dr. Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kepada rakan-rakan saya yang saya sangat hormati, Profesor Sigit, Masya Allah. Ai, Pak Sepki, dan Master of Ceremonies adik Muhammad, dan semua rakan-rakan yang ada di dalam sesi ini. Saya mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kerana menjemput saya di sini. Tapi saya ingin meminta maaf oleh kerana saya telah menyediakan slide-slide saya dalam bahasa Inggeris. Saya dikatakan bahawa tak apa buat persembahan dalam bahasa Inggeris, tapi tadi Pak Sepki ada mengatakan pada saya bahawa kita boleh guna 2 bahasa. So jika ada apa-apa yang tidak begitu terang, saya harap anda semua akan bertanyalah. Lagi satu yang saya sangat segan ialah kata-kata, the nice words from Prof Sigit dan Dr. Ai. Saya bukanlah begitu hebat sangat. Saya masih belajar, dan saya belajar dari Pak Sigit bagaimana dia mempersembahkan tadi dengan kata-kata hikmat kepada semua mahasiswa-mahasiswa. So saya tidak boleh bercakap begitulah Pak Sigit dalam bahasa Indonesia yang sangat-sangat saya kagum dengan the words ambigu dan sebagainya ya. So saya ni masih belajar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya punya area ialah Islamic Accounting, tapi saya difahamkan saya harus memberi satu presentation on Society 5.0. So saya akan share, boleh saya share sekarang ya? Saya akan share screen saya. Please, Prof. Okay, alright. Okay. So slide-nya dalam bahasa Inggeris, tapi tak apalah. Saya akan bercakap dalam 2 bahasa ya. Kalau saya if saya tak boleh dapat satu perkataan bahasa Melayu tu, nanti Dr. Ai akan tolong saya lah, Pak Sigit ke Dr. Sepki ke ya. So persembahan saya, outline dia hanyalah sikit saja introduction, di mana semua rakan-rakan mahasiswa-mahasiswi understand what is IR 4.0 ya. Okay, so the changing business models. Lepas tu saya nak berbincangkan tentang respon professional bodies terhadap IR 4.0 supaya kita boleh sedia dengan to embrace 4.0 so that we can meet 5.0 ya, society 5.0. Unfortunately, the 5.0 is not about industrial revolution. It is how community responds to the industrial revolution. So the first thing saya akan bincangkan tentang IR
4.0, and particularly on what universities should do, right? We are in the universities and what professional bodies are doing so that kita boleh equip ourselves to meet society 5.0. Okay, all right. So everybody is aware of IR 4.0, yeah, the drivers of IR 4.0. We talk about Internet of Things. Then we talk about cloud computing, we talk about big data and analytics. So jika anda masih belum fasih tentang isu-isu ini, so this is high time that we have to be well versed in all these IR 4.0 drivers. Okay, I give you an example. Satu example yang saya akan berikan, satu contoh about industrial Internet of Things, ialah satu company di Amerika, BJC Healthcare, yang ada 15 hospital di Missouri dan Illinois. So dahulu mereka menggunakan manual inventory system. Now jikalau kita ada 15 hospital, dan dalam hospital yang paling penting ialah ubat-ubat. So variety of products from suppliers, yang paling penting juga ialah tentang expiry date of ubat-ubat ini. So and then also sebab pil-pil ini sangat kecil kan, so dia punya the loss of stocks is tremendous. So what they have done is that dia gunakan satu teknologi kan, under Internet of Things dia gunakan satu teknologi, radio frequency identification technology, to track and manage medical supplies. So they have implemented this technology in 2015. I guess for every item they akan tag. You know, when they use the tag, whatever is being used is being input to a system where they are able to find out how many units of a certain item have been used, and this information is relayed to the supplier. So they have this supply chain where it is all interconnected. So can you imagine what is happening right now is that at the press of a button, they are able to know whether they need to order these supplies, and then their supplier is also aware immediately. So that's why this technology, Internet of Things, is very important, yeah. So the results, they have reduced the amount of stock kept. They have reduced the amount of stock kept on site by 23%, and they have made a savings, savings of $5 million annually. So what has been done is that they have significantly improved operations, they have increased efficiency, to reduce cost dan provide valuable real-time visibility. Real-time visibility yang tadi saya katakan, jikalau sesuatu item telah digunakan, supplier mereka pun akan tahu dan mereka bersedia untuk menghantar item tersebut. So this Internet of Things has done or has changed the way we do business. So from manual to internet. Now we talk about e-business, e-commerce, we talk about e-business infrastructure. Now di dalam pandemik ini, kita lihat ramai penjual-penjual SMEs yang telah menggunakan internet. So this is about business now. But before I proceed with the lecture, I would like to discuss on the difference bezanya digitization dan digitalization. So the word digitization, kalau kita gunakan digitization ialah the conversion of analog to digital. So you're talking about scanning of a photograph or converting a paper report to a PDF report. So this is the data is not changed, it is simply encoded in a digital format. Whereas digitalization is the use of digital technologies to change a business model. So this digitalization is beyond digitization. So what we are facing now, apa yang kita hadapi sekarang ialah digitalization menggunakan dokumen-dokumen yang telah digitize. Yeah?
Okay, so if we are talking about in the financial reporting context, we would digitize a report, but you would digitalize your whole organization's data collection process and workflows to come up with this digitized report. Okay, all right. So the digitalization and the changing business models. Now, like I said, with this pandemic, most businesses are happening online or semi-online. So, and you have lower overheads and prerequisites. I give you an example, ya. Satu contoh ialah berkenaan dengan penjaja-penjaja makanan. Sekarang saya tak tahu di Indonesia bagaimana, tapi di Malaysia ada ramai penjaja atau penjual-penjual makanan yang gunakan WhatsApp. So this business model is changed because of the pandemic. So pasal COVID-19, so sekarangnya kalau dahulu penjaja, kita nampak penjaja di luar rumah kita dan sebagainya, sekarang mereka hanya gunakan WhatsApp. Dan kalau dia gunakan WhatsApp tu, dia akan hanya membuat makanan yang telah diorder oleh orang-orang lah. Jadi di sini kita tahu yang stoknya kosong lah. There's no stock of inventory because mereka hanya membuat cukup untuk satisfy the demand daripada pembeli. Okay, so banks pun sekarang ini kita dah tahu kita semua pakai internet. So no more ada going to the bank to do your banking, yeah. So now the cost structure for a bank has now moved from infrastructure and fixed cost base. Dahulu ada banyak bangunan-bangunan, sekarang hanya gunakan digital servicing cost structure. So digitalization has also changed the way they do businesses. Now you are familiar with Uber, Grab, Shopee, Airbnb, Volkswagen, BJC Healthcare, saya telah menerangkan tadi, ya. Okay, as far as the Uber model is concerned, only in 2009, if you say 2009 is quite recent, you know, di mana mereka telah memikirkan bagaimana untuk menyenangkan lagi pengguna. Di mana kita dahulu hanya depend on taxis. Ya, taxi kalau di Malaysia, saya tak tahu di Indonesia bagaimana, tapi di Malaysia ni very unreliable. Saya ada meeting di Kuala Lumpur, saya akan tunggu 1 jam pun saya tak dapat taxi. So sekarang with Uber, it made my life so much easier with Uber. So I think dalam bisnes orang Islam, kalau kita nak start bisnes, kita tak boleh hanya mengira tentang keuntungan. Sebab apa saya cakap begini? Tiap-tiap kali kita nak buat bisnes, kita punya idea, our mental paradigm should be, adakah ini akan menolong orang? So kalau kita ada mental paradigm bahawa sesuatu bisnes yang kita mulakan ialah untuk menolong orang, insya-Allah Allah akan tolong kita. Sebab sekarang ni kalau kita start business, the first thing you think of is profit. How much profit do I make out of it? Now I think in Islam, what you need to ask yourself is, would this help people? So I think Uber has got the correct concept. I do not know whether they thought about profit. They would have thought about profit. But in Islam, we say you think about profit, but you also think about how to make life easier for other people. So that's why Uber or Gojek lah, in Indonesia is Gojek, in Malaysia is Grab. Unfortunately, Grab dan Uber mereka telah collude-nya, mereka telah decide together that Grab hanya operate di Malaysia. So sekarang kita tak ada competition. That's not good. In Islam, you know, you cannot have that kind of monopoly where kita akan take advantage of people. I wish there was Grab and Uber together in Malaysia, but somehow they have decided that only Grab operates here. Gojek kita tak ada langsung. Di Singapore ada Gojek. Tapi kalau Gojek boleh dapat masuk Malaysia, I think it's a good idea. Okay, so you are all very familiar with customers can book a ride with the nearest drivers, and then you can choose also. If you don't want that car, you don't have to go in that car lah. So therefore, Uber really has made life easier for people. So therefore, this is something that as a graduate later on, when you want to start a business, the first thing that you must think
is about helping people. InsyaAllah. For me, I think that is the best motto to have. Okay, so Airbnb, everybody knows about Airbnb kan. Dia tak ada satu building pun, tapi dia boleh, they have actually come up with a platform where guests and hosts meet. Yeah, and then guests can book a room at a local host home. So saya pun kalau saya pergi Indonesia, kalaulah boleh saya duduk di dalam sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang a national, Indonesian national, I would feel that I can be immersed in the culture instead of staying in a hotel. So Airbnb has actually thought about how to make life more interesting for travelers. Okay, so this is something that you have to think about when you start a business. Yeah, later on we will talk about how it affects accounting. Okay, digitalization and the accounting profession. What is the impact on accounting and the accountancy profession? As far as accounting and accountants are concerned, kita akan provide data yang complete, yang ada existence and accuracy. Dan the accuracy of data, this is very important, and using such data to enhance performance. So, but with digitalization, data is easily available. But the soalannya ialah apa kita boleh buat dengan data-data tersebut. Now, di dalam Helen Brand, Executive Officer of the Association of Chartered Certified Accountants, ada mengatakan bahawa digital agenda is transforming our lives in many ways. The ways in which we both interact and conduct business are radically different from those in the environment of 10 and perhaps even 5 years ago. This is obvious. Even Pak Sigit tadi bercakap tentang the way we do business now, the way we act now is different from those days, and how we are going to act in future also akan berlainan ya dari sekarang. So apa yang Chief Executive Officer of ACCA berkata ialah the ability to navigate these transitions is fundamental to accounting to be successful as accountancy and finance professionals. So apa yang beliau bercakap ialah tentang bagaimana kita akan menempuh digital technology ini untuk impactkan the way we do our accounting ya. Okay, accountants are facing a paradigm shift in their roles and the way they do things. So dahulu kalau accountantnya kita cuma menghadap, tengok buku, do the double entry and produce reports. But now with accounting is increasingly cloud-based. So cloud-based, I hope you have been taught about cloud computing and empowered by big data. Sekarang ni banyak maklumat-maklumat yang ada, sedia ada, and becoming more efficient and mobile. Mobile means you can extract or download the information anywhere you are. So that's why it is mobile. So according to MIA, the Malaysian Institute of Accountants, it says that for the present and the future, the impact of accounting is the codification and commoditization of professional knowledge, the automation of processes and methodology, as well as inclinations towards heavy reliance on artificial intelligence. So apa yang beliau bercakap atau MIA Presiden bercakap ialah tentang the codification and commoditization of professional knowledge is how professional knowledge is now done, or how artificial intelligence is being used tentang knowledge, the accounting knowledge itu ya, and the automation of processes and methodology. Sekarang ni jikalau sesebuah business itu tidak automate, mereka akan ketinggalan lah ya. Okay, digitalization, the impact on computing. Now we have some examples here, like just now I showed you IR 4.0, where they had cloud computing, artificial intelligence and data analytics. So I believe these terms that you are familiar with, but perhaps in Bahasa Indonesia, yeah, will strengthen. This type of technology will strengthen the role of accountants and the entire financial industry. We will see how this is being done. It reduces manual data entry and improves the speed and quality of accuracy of data. Jikalau dahulu kita masukkan dengan menggunakan
manual labor ya, kita sendiri masukkan sebagai seorang manusia, kita tidak lari dengan error. Tapi now that machines are doing it, it is more accurate and it is faster. Yeah, so that's what they say. Now, what is cloud computing? Cloud computing is where business owners can access their data anytime from anywhere. Saya beri satu contoh tentang auditing. Dahulu kalau saya pergi audit, saya akan membawa bag-bag yang besar dengan working papers, files, saya akan bawa ke tempat klien saya. So sekarang ni with cloud computing, kita tidak payah gunakan bag-bag itulah. So what we do is we actually download data. And what is most interesting is the fact that not only we, that let's say if you're an audit semi-senior, awak pun download data, your manager at the headquarters can also download the same data. And whatever you update, he will also have access. So that's auditing for you now. So if last time when you want to prepare your accounts, your audited accounts, it takes a long time. Sekarang ni dengan masa yang singkat, kita boleh keluarkan account-account yang dah audit. Dan account-account ini sangatlah, the accuracy is also there. So the quality of audits now is improved. Why? It's because of technology. But later we will see, are we going to be replaced? So we will see later, yeah. Cost of ownership, this is the advantages of cloud computing that I think would have been discussed in your classes, the advantages of cloud computing. So cloud computing is the industry internet of things where you know, if you have a small business, you don't actually have to have a system there. What you do is you extract it from a service provider. Ini akan lower the cost, yeah, because you don't have to install anything or maintain anything, but you just subscribe. That means kita bayar lah tiap-tiap tahun, ya. So what has helped SMEs ialah small medium enterprises. They will focus on the core business activities. So that's very important, you know. If you have a small business, what you need to do is you want to focus on your business. But all this technology will help you in your accounting aspects. The auditor, of course, you have to engage an auditor, yeah? Okay. Now in Volkswagen, if you notice, yeah, in car makers, dia akan sekarang ni akan ada persaingan yang sengit. That means a lot of competition with car makers, particularly yang kereta yang tidak ada driver. So they are competing with that. So what Volkswagen does using cloud computing technology, what they're giving is they are giving added value services for customers. So if you have a Volkswagen, you have smart home connectivity. What it does is kalau kita masuk je dalam kita punya parking, kita punya lights will be on. So that's smart home connectivity. Or personal digital assistant. When you want to drive in the morning, they already tell you that these are the appointments yang harus anda anda ada. So this is a personal digital assistant that they use or they add to their cars so that they can compete with other car makers. And then predictive maintenance service. Kalau kita dahulu, kalau kita nak hantar servis, kita pun tak tahu bila kan, ataupun kita selalu lupa. So now they also have this service. And then media streaming and updates, what they're saying is that if you have a Volkswagen, when there is something that's new, they want to inform you, you will be informed as long as you have that car, right? So this is cloud computing, where they have incorporated cloud-based storage and communication platform to provide an effective way to overcome the challenges faced by automakers. So automakers are facing a lot of challenges now. So Volkswagen is on top of things, yeah. Now another technology is on big data and data analytics. Okay, what they're saying is that organizations that survive and thrive are those that understand how the changes in technology affect their business model, to address the disruptive forces and attend to their customers' changing behaviors. So if you have data, that is the key to doing business. Then you have to analyze the data. Big data is referring to data that you can get now easily.
why I tell you this, I think all of you, semua orang dah experience where if you supposing you just want to search for accommodation, let's say you want to go in, you want to come to Malaysia and you search for accommodation. Once you search, the next time you log on, you will have a list of hotels. No, you didn't actually want to search for hotels now, I mean the second time, but they have already given you the list of hotels that you can go to. So this is about technology and how they have changed the business models and how you as a consumer is given a lot of choices, yeah, provided you know how to use the computer, yeah. So ability to use data to understand the business environment in real time, so as to add value to customers. So that example that I gave you is, you just log on once and the next time, even if you do not want to search for it, it comes on. So this is how big data and data analytics has actually what do you call it, flooded the world, you know, with choices. Okay, 4 types of data analysis. Data analytics, if I were to discuss with you on this, you will see that these are all normal things that you do. Descriptive analytics, what is happening. So in accounting, you talk about collecting data, compiling and verifying large amounts of data is important in accurate reporting. So first is descriptive analytics. So you collect all the data and you compile it and then you categorize it. So what is happening? Second, you want to know why did it happen. If there was a reduction in sales, you want to know why did it happen. So there would be data also for you to look at and for you to determine apakah causes, what are the factors, ya, faktor-faktor yang menurunkan sales. Nombor 3, predictive analytics, what's going to happen. So after you have gotten that and you know why it happens, you want to know what is going to happen next. So you are going to predict. So if the pandemic is going to continue, what happens is that there's going to be, it could be increase in sales, but the manner you get the sales will be different from what it was some time back. So therefore, this is something that we actually have to think about. So prescriptive analytics. Now, data analytics, there are 4 stages. The next one is, what should we do? So tangible actions and critical business decisions arise from prescriptive analytics. What's going to happen and then what should we do to make it happen? So this is something that we do in data analytics, yeah. So accountants use the forecast they create to make recommendations for future growth opportunities, or in some cases raise an alert on poor choices. This insight is an example of significant impact that accountants make in the business world. So sebagai seorang accountant, ini ialah cara-caranya yang anda harus buat untuk menolong businesses. We are actually advisors to businesses. We are not in that business perhaps, but we are able to see what is going to happen. So as an accountant and IR 4.0 and Society 5.0, what you need to know is you need to be competent. Competent means kena cekap lah dengan knowledge ini, sebab kita akan memberi nasihat kepada owner business. Okay. Okay. Now, big data and Netflix. I think semua orang, everybody is aware of Netflix, yeah. So kalau awak subscriber to Netflix, big data has helped Netflix in tremendous ways. How does it help Netflix? What happens is that kalau awak ada subscribe to Netflix, you will see that, you know, every time when you switch on, and then they will even have your profile. So they have already collected data and they actually know what are the types of stories that you like. So immediately what comes on would be what are the stories that you have in the past watched. So this is how Netflix has used big data. It predicts, because it understands and it predicts what you are going to watch. So that's amazing, yeah. So as an accountant, what would you do? Actually, you would find out how to improve their business. I bet you what
happened in Netflix is the marketing person and the accountant actually working together. So in this world now, there is not it's nothing about competing all the time. It should be collaborating. The word is collaborating. As an accountant, you must collaborate with the marketing person. You must collaborate with the CEO. You must collaborate with people who are in the business, right? Okay, collaboration. Okay, I also give you some examples how digitalization has impacted on accounting. Now, if you go for auditing, kita tak akan guna sampling lagi dah. Kita pakai population. That means because of technology, you can actually look at all transactions. Kita tak payah ambil sampel transaction. Dulu kita ambil sampel transaction sebab kita tak ada masa. Sekarang ni dengan teknologi kita akan lihat bahawa data-data itu sudah sedia ada. So continuous monitoring where much larger data sets are analysed and verified, less margin of error. Less margin of error sebab kesilapan kalau machine, kalau kita masukkan yang dah silap lah. Tapi with machine, just now I mentioned about I didn't mention about point of sales. So data on sales, if you get it using the point of sale data entry. Sekarang ni kalau kita pergi supermarket, what they do is they scan. So once they scan, that information is sent to the accounting department, to the stores, right? And also to the supplier. So immediately everybody is aware. So therefore less margin of error because it is from the point of sale that you get the information for sales, right? So sekarang ni stock take in auditing, kita dah tak payah kalau kita audit katakan plantation ya. Plantation apa benda? Plantation apa tu tempat tumbuhan. Tumbuhan. Okay, plantation apa tu? Samdabi lah. Samdabi plantation. Dulu kita nak kira dia punya tumbuh plant pokok-pokok. Kita kena kira satu-satu dalam satu area tu kita kira lah. Lepas tu kita multiply by how many patches. So we get roughly the stock lah. But sekarang ni tak payah, kita pakai drones. So the drones will actually go and count all the trees in that plantation. So this is how auditing has changed. So kita kenalah tahu macam mana nak operate this drones ya. Accounting point of sale data entry, dahulu point of sale data entry cuma perhaps only the accounting department would get that information. Sekarang ni or the stores. Sekarang ni they even what do you call it? They even connect it to the supplier. So once you make a sale, because like Carrefour has many outlets. So what it does is to ensure that there's no stock out. That means tak ada incidents of stock out. They make sure that the suppliers are also aware of how their stocks are being sold by Carrefour. So they can even get immediately lah the supplies, and they get real-time reporting. If I'm a CEO of Carrefour, for the whole of Indonesia, I know how many units of let's say tepung has been sold. So this is very important information for you to make decisions whether you're going to supply this tepung or if not many sales. So what you do is you change the tepung punya brand. So these are the things that we help businesses, because you would have the report and you would advise on whether there should be a change in the brand of the tepung. Yeah. Okay. Taxation. In taxations, you have now you have artificial intelligence, where you actually determine what is the best time to invest. Now, if I talk about, they have this robo Sharia advisors, where actually what it does is to decide on the investments that you should undertake for you to get a high return. So therefore, you also have such advisors, yeah, with this new technology. This is about taxation. Taxation is very important, particularly in the West, in America. When you invest, makes a big difference as to the tax that you will be paying. Okay, so impact on accounting efficiency and effectiveness, keberkesanan. Apa namanya? Ya, apa itu keberkesanan ya? Of work can be enhanced with machines. Now, companies expect audits to be both more efficient, increasing quality, and very timely, very fast. Dulu kita ambil 2-3 bulan lah satu company. Sekarang ni, if they want it by end of the accounting year,
31st December, but 2-3 days later, you can actually produce audited accounts because you're doing continuous audits. No more like doing audits at the end of the accounting period, yeah. So, will accountants be replaced? I think this is a question, satu soalan yang kita what do you call it? It's a question that we always ask ourselves. Will we be replaced? Okay, the need for human accountants would not go away anytime soon. Digitalization eliminate or minimize just routine and repetitive tasks. The lower level tasks can be taken over by machine. But accountants to focus more on creative, non-routine and non-structured tasks that require more thinking and additional skills. And the thing to do is to be competent. That means you process a lot of knowledge, integrated knowledge, where you can advise businesses, yeah, increase in advisory services. Okay, di Harvard Business Review July 2018 dia katakan 7 skills that are not about to be automated. So we don't worry, as humans, we will not be replaced because these 7 skills, according to these 2 authors, communication, you have to communicate with your clients. You cannot let your machine communicate. Ethical compass, tadi Pak Sigit bercakap tentang integrity dan ethics. This is very important now. Connections, yeah, machines and machines can connect, but then it is not the way we connect with our peers, yeah. Teaching, kalau kita teach with machines, even now, when I teach using Zoom platform, I don't feel it's effective because people can be sleeping, ya, tidur, ataupun dia buat kerja yang lain-lain, they off the video and that's it. So I feel that teaching, you must be face to face. I do not know about Pak Sigit, but Ibu Malia thinks that, we need to be face to face. Okay, and then emotional competence. When we decide, we have empathy. But for machines, it is just what you have put in the algorithm. Algorithm dia, apa yang kita masukkan, itulah dia boleh make decisions, ya. Context dan content, ya. So mereka berkatakan, content, if you're very competent, you actually know more than the machine, you are going to outbid the machine. Context, sebab kita kalau make decisions, kalau based on profit, where machine, if we have machines, we just base it on profit, But context means kita mesti ada empathy where we look at the context with which we are making that decision. I give you an example, in management accounting, you all learn about to close or remain open a division. So when we talk about profits, we say we should close. But then when we talk about the surroundings where the people are poor, they cannot go to the town to buy. So you have to open that division. That division, let's say, no, not division. Let's say a medical practice, as an accountant, you only decide, is it giving you more profit? If it is not, it's giving you a loss, you want to close. But that is what a machine would decide for you. But if you know the context of your medical practice, you wouldn't want to close because you are helping. Yeah, we always say rezeki is in the hands of Allah. Never mind, open the medical practice. If you open another branch somewhere that will make profit, and then you will help the people in this particular village. Yeah, this one. So will accountants be replaced? According to Wendell Gillen, you will not be replaced if you are able to upskill yourself. You see? Use of data analytics, you must be very proficient in the use of data analytics. Why? Because you need to help the businessman. Yeah. Okay, and then this is the US Bureau of Labor Statistics. Di Amerika, saya agak di Indonesia pun begitu, ya. A projected 10% increase in accountant and auditor employment between 2016 and 2026. But they say you must be able to handle advanced systems. Yeah, because they say intelligent technology is shaping the future, and it impacts the types of jobs. But your job would be more of the analysis, becoming the crucial link between data and clients. So what it's saying is that with data analytics, you have to analyze the data and then you provide the data to the businessman so that the business can prosper lah. So repetitive work is definitely by machines, but the final thinking is by the accountant.
Then the next section, I want to talk about to be relevant. What are professional bodies doing? What are universities, employers doing, or what they should be doing? Okay, so professional bodies, I look at two professional bodies. One is in the UK, the other one is in Malaysia. So in the UK, what they did was they're quite advanced, where in 2016 itself, they actually conducted a survey. They want to look at the professional skills, the future drivers of change and future skills. What they're trying to do is to find out what are the skills that accountants need, and then to provide that in the form of training. That is the the role of professional organisation. Dr. Ai, kalau awak nak suruh saya berhenti, you just give me 5 minutes and you say I have to stop, I will stop. Yeah, Dr. Ai? Okay. Okay, yeah. Okay, because sometimes I get carried away as lecturers. Okay, the report. So in 2016, they introduced 7 professional quotients. This the experience, intelligence, creativity, digitalization, technical and ethical, vision, emotional. So what they're saying is that these are the quotients, or these are the characteristics of a professional accountant in the future. So you can read what this is, because these slides will be given to you, and if someone wants to translate it into Bahasa Indonesia, by all means, yeah. So they said those are the things that they must have. In 2019, ACCA, now my company Salihin will say that I am advertising for ACCA. Actually, I'm not advertising, because they are very advanced, because they have a lot of members. I myself, I'm a member of ACCA. So ACCA in 2019 also conducted another interview session and roundtables with members, and it also surveyed 4,264 accountancy and finance professionals, because they want to find out what are the skills that are needed for accountants to embrace IR 4.0 and to be ready for Society 5.0. So this is what they say. In fact, they did not refer to Society 5.0. They are just talking about IR 4.0. So they wanted to look at the level of awareness of their members, the skills that they currently have, and the skills that they need to develop. Now, from this, you will also, as an undergraduate, you will also know what are the skills that you need to develop to be an accountant. Then, data analytics. Is data analytics important? Because I mentioned, saya telah bincangkan tentang data analytics. Now, are they important? So this is what. And then they also want to find out what are the challenges. What are the challenges that members are facing? So basically, if they ask, is the digital quotient, because 7 quotients tadi kan yang saya mention. So is digital quotient, how important is digital quotient as compared to others? And what they find is that there's no clear preference of one quotient against another. So what they're saying is that kalau kita tanya, adakah digital quotient, that means digitalization more important than other quotients like experience and technical competence? Mereka tidak mengatakan yang digital quotient more important. They say all are important. So to be an accountant, I guess what you need to do is to focus on all, not on one, and not necessarily just on digital technology. You must be concerned with, to be successful, you must also have the creative ability. So that is why in universities, kita focus on creativity, emotional quotient, kan? So intelligence. So we do not only concentrate on the technical, we also concentrate on the ethical. So that's the university's role lah. Okay, so and then they ask you about to be relevant. According to the chief accountant of Sberbank in Russia, empathy and soft skills. So what they are saying is that yes, technical skills are important, but the most important are empathy and soft skills. Empathy ni macam rasa, macam mana saya nak cakap, Dr. Ai, apa tu empathy tu? Empathy tu macam rasa, boleh rasa kasihan lah. Ya, soft skills tentang communication dan sebagainya lah. And then interaction between people. So this is what is important. Machines can help you, but you must actually be able to relate to people. Digital facility is an underpinning skill, the ethical perspective,
is also important. So mereka mengatakan bahawa digital technology very important for you to know, but you must be ethical. Tadi saya tekankan atau Pak Sigit tekankan tentang ethics dan integrity. So as an accountant, ethics and integrity are very important. Alhamdulillah, Islam teaches us to be that first, to be a human being first. Before we talk about profit, before we talk about, other things, yeah. Okay. So level of awareness, so they also ask, ACCA dia tanya level of awareness of various tools, spreadsheet like Excel, analytics. So dia tanya members mereka. So yang mereka ada expert ability ialah spreadsheet using of Excel, enterprise resource planning. Tapi yang mereka tak ada expert ability is on robotics. Now in Society 5.0, robotics is the technology that you have to face with. So therefore, what ACCA will do is now to train their accountants, their members, to make sure that the expert ability on robots, members have the expert ability, mereka pakar tentang robotics, sebab you have to understand about robots before you can use the information that they have. And then digital skills you need to develop in next 3 to 5 years. So in 2019 dia tanya, apakah digital skills yang anda harus ada? So most of them have said 72% ada data analytics. So data analytics, if you are still not taught in your accounting program, this is the time to tell Pak Sigit that you have to introduce data analytics. Very important. 3 to 5 years you must be able to use this. Robotics hanya 17%, which is not quite correct because robotics is the way to go for Society 5.0. So you must really understand what robots can do, what robots cannot do. Okay. And then of course, I just show you these results using the different age groups, 55 and above, and then the middle age here, and then the young people. So you find that if you look at cyber security, yang tinggi responden yang mengatakan cyber security is very important ialah orang yang tua-tua lah macam saya. Sebab orang tua kita very wary about technology. It took me a long time before I went into the internet banking because I was scared that safety is the issue, security is the issue. And nowadays people are using that e-wallet. Saya tak pakai lagi sebab saya takut. Sebab e-wallet, I think people can steal my money. So therefore, but the young people know, they feel that that's the way to go. So you have to know about cyber security, but you find that older people only are focusing on cyber security. So then we have importance of data analytics by country. In Indonesia, because Indonesia doesn't have many ACCA members, so they didn't survey Indonesia. So in Malaysia, we feel that data analytics is the skills that we need. So I think the Malaysian Institute of Accountants is taking this up. This information all is very important. Why is it important? Because then you know where accounting is heading. So you cannot just know about accounting, you must know about data analytics, how you use data to help businesses. Yeah. Okay. And then what are the challenges? So ACCA asked them what are the challenges. Most of them say lack of time. Yeah, when you work, you don't have the time to upskill yourself. Okay. So this is something that ACCA would want to find out lah. Yeah. In Malaysia, we also did a survey. Dr. I, how many minutes do I have? Then I can go through all. 1 minute, please. Wow, 1 minute. Okay. So in Malaysia, you have this survey. Okay. Use of Microsoft. Then impact of technology, drivers and barriers. Role of universities. I just want to touch on the role of universities. So professions that invest in education now are going to come out of this with a competitive advantage. So now what they're saying is that the curriculum must change lah. That's obvious. Lecturers must have solid background in advanced technology. Very difficult to get lecturers to have this information unless you are trained. The lecturers are trained. So accounting education, what employers want? They want strong written and spoken communication skills. Kena bercakap dan menulis dengan baik.
Soft skills, problem solving, qualify as ni di Malaysia dia nak ada professional qualification ya, besides university, with practical and market relevant knowledge. Broad skills, that means you must have broad skills. So I've told you about that. So accounting education, I can give you these slides so that you know what accounting education needs to change. Yeah, develop student skills in machine learning, analytics, and programming. Challenges, again, faculty members lack expertise and experience. Accounting education, a reminder, universities must find better ways of evaluating and tracking the development of future-oriented capabilities. So this is important. For us in Malaysia, we always have industry advisors on our curriculum. So this somewhat addresses it lah, yeah. Desired skills of early career accountants. So mahasiswa yang akan graduate ni, 5 ways: shift from data processing to problem solving, greater pressure to understand technology. Role of employers. Employers collaborate with universities in training. Be a member of the board of studies. Team teaching. We also have, I do not know about you all in SEBI, we have teachers that come from the industry that teach with us. Yeah. Yes, we have, Professor. Oh, okay. I think that's a good step. Yeah. So this one is to be relevant. Since I have 1 minute, I just go to the last one. This is evolution of societies. You have information society. That's what we are now. We are going to face society 5.0. Society 5.0, if you know, it actually started in Japan, because Japan has got a lot of older people. So they say in Japan, in 2050, 40% will be 65 years and older. So they are so afraid that there will not be caretakers of this age group. So what they're saying is that we must have assistance, we must have machine to assist. So that's why they are going for artificial intelligence. But again, this cannot replace the human care workers, but that's what they're going to do. So the last one, we need accountants who can work as collaborators. That's what I told you. We cannot compete, but we collaborate and partners with executive teams who can leverage on technology and data and identify risks, and who can effectively communicate the risk with the greater business function. This is the digitalization journey. The reminder is very important. Sorry, Dr. I, 1 minute. Always strive for excellence. Be trustworthy. I think these are things that Prof. Sigit has mentioned. Be accountable, be courteous and respectful. For this, I think Indonesian students are very courteous. I like to teach Indonesian students. The way they speak is very soft. Be honest, open and transparent. So Dr. Sigit, Prof. Sigit just now mentioned about honesty, right? Be competent. Competent, you cannot compromise. Awak kena jadi orang yang competent lah. Ethical, be honorable and act with integrity. Be respectful of confidentiality. Set good examples. Now, I want to add, one of the things that I find is very important is sincerity, keikhlasan. Now, saya sebagai seorang pensyarah, selalu saya minta pada Allah, apa yang saya ajar, dapatlah student saya understand dengan senang. So this is something that when I was much younger, I never thought of that. So I want to tell you of mahasiswa dan mahasiswi sekalian, jikalau anda nak pergi kerja, bukan kerja kerana nak dapat duit. Kerja kerana kita akan menyenangkan orang lain. Itu ialah satu kita punya paradigm. So I always tell the students, when you go out and work, what you need to ask yourself is, how can I help those people? This is very important, you know. If you say, oh, you know, I want to go to work to get money, awak tak akan rasa puas hati dan awak tak akan rasa senang hati. Tetapi kalau awak kata, who can I help today? When you help, you feel so happy. Now in Islam, I think Prof. Sigit can correct me if I'm wrong. In Islam, when we help people, it's not to get a return. It's to get, when I help somebody, I think others will help me next time. Allah will help me next time, inshallah. So when we go to work, we ask ourselves who we can help, right? So this is the parting words that I want for all of you when you start working. You ask yourself, how can I help? So I always tell, again, Dr. I, one more minute. Again, you know, the clerks. I always tell the clerks,
When you face with students, don't be angry. When you help them, they may not help you, but Allah will help you in other things. So this is the parting words that I want to tell all of you, and I hope you will carry this with you when you work. I wish someone told me a long time ago. When I was younger, nobody told me about being, this, yeah. But inshallah, later on, once I learn about all this, I have imparted this paradigm to everybody. I thank you very much, and I have to apologize to all of you for for presenting in English. I tried my best just now in Malay, but it was very slow, and then I have so many slides that I couldn't convey the message. So therefore, I will give to the organizer the slides, and if someone can actually translate it, it will be good. Ya, terima kasih, dan again saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Thank you. Terima kasih Ibu, Masya Allah. Ya, so mind blowing ya. Saya pikir ini sangat-sangat menginspirasi kita semua. Let me read some first in bahasa, Professor, to make sure our participant is also with us. Jadi teman-teman ya, tadi yang disampaikan oleh Prof. Maliah itu, Masya Allah, saya teringat kembali waktu beliau datang ke Indonesia, itu bulan September 2018, beruntungnya saya sempat share itu di Instagram, jadi saya bisa lihat juga. Saat itu beliau menyampaikan kepada saya gitu ya, sebagai seorang muslimah itu pertama kita secara teknikal harus punya kompetensi ya, jadi technically competence, tapi juga beliau waktu itu benar-benar advise me ya, memberi nasihat gitu untuk juga selain kita technical competence ya, kita memahami bagaimana accounting dan seterusnya, kita juga berupaya untuk terus berkontribusi. Jadi ya Masya Allah. Dan ini disampaikan kembali pada momen ini, dan itu menunjukkan bahwa memang beliau itu sangat concern ya untuk memastikan kita semua murid-muridnya, walaupun kita ini murid digital ya, murid goib. Ya, jadi benar-benar pertama memahami gitu ya, sebagai konten kita harus seperti apa, tapi juga berupaya untuk berkontribusi lebih. Nah, izinkan saya untuk meresum dulu mungkin sekitar 3-5 menit apa yang tadi disampaikan oleh beliau ya. Pertama, sampai mungkin teman-teman yang mau tanya nanti boleh chat tanya di ruang chat atau nanti raise hand ya. Pertama, beliau menyampaikan tentang IR ya, 4.0 atau Industrial Revolution yang keempat. Tapi sebenarnya IR 4.0 itu adalah responnya komunitas ya terhadap apa yang terjadi dengan adanya revolusi industri saat ini, dan berkembanglah apa yang kita ingat atau kita tahu tentang IoT atau Internet of Things. Nah, tapi Internet of Things ini beda ya. Jadi ada yang namanya digitization, ada yang digitalization. Jadi kalau yang kita sebut ya, tadinya kita pesannya langsung ke orangnya, sekarang kita pesan di WhatsApp, itu namanya mungkin masih digitization ya, karena kita masih mengkonversi dari analog ke digital. Tapi kalau digitalization itu beyond, jadi bagaimana teknologi itu merubah bisnis modelnya. Jadi kita nggak lagi tadi misalnya kita lebih senang pakai mobile banking gitu ya, kita lebih senang beli di marketplace dan seterusnya gitu. Nah, ini jadi fokusnya adalah di digital servicing construction ya. Jadi bagaimana kita mengkonstruksi gitu ya, melayani secara digital ya. Sekarang teman-teman mungkin yang millennials nih sudah merasakan semua ya. Kayaknya sudah mulai nyaman dengan pandemi ya, kuliah nggak perlu ongkos, nggak perlu ngekos gitu ya. Dan ini mulai kita merasa mungkin kayaknya enakan begini ya, lebih enak begini gitu. Nah, tadi beliau juga menjelaskan tentang bagaimana impact-nya ya. Jadi contohnya Uber ya, beliau sampaikan Uber itu ada, kalau di kita mungkin yang paling terkenal Prof. Maliah, Gojek sama Grab ya. Iya. Tapi saya juga merasakan, misalnya Uber waktu saya umroh ya, kita nggak tahu banyak daerah di sana, tapi karena ada Uber ya kita nggak perlu cakap bahasa Arab ya, kita tinggal pesan, kita bisa pergi kemana-mana. Sama pas ke Malaysia ya. Jadi kita sangat dimudahkan gitu ya. Bahkan tadi disebut Prof. Maliah itu 15 juta ride sehari ya. Masya Allah ya, besar sekali itu. Dan mungkin taksi-taksi konvensional nggak bisa melakukan itu. Termasuk juga Airbnb gitu ya. Bagaimana kita bisa traveling
gitu ya di daerah-daerah yang tidak kita kenal, tapi sekaligus juga bisa langsung mendapatkan apa yang kita butuhkan ya. Tadi butuh tempat gitu ya, mungkin kita pengen tahu komunikasi seperti apa dan seterusnya. Nah ini ada impact-nya nggak sih sama kita profesi yang akuntan yang akan kita geluti? Nah, Masya Allah tadi disebutkan ya, disampaikan oleh Prof. Malia, diantaranya audit ya, saya ingat banget dulu juga sempat ya audit kita malam-malam gitu ya Prof ya, kalau itu sampai menghabiskan waktu dan tenaga luar biasa. Sekarang tadi beliau sampaikan kalau beliau audit sekarang 3 hari udah selesai. Wah itu benar-benar ini ya, benar-benar memudahkan sekali gitu. Nah ini harus ada ilmunya dong, bagaimana caranya kita bisa masuk ke era ini. Tadi beliau menyampaikan ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Contohnya misalnya kita paham dong tentang big data dan data analitik. Itu ilmu wajib ya, tadi sampai Prof. Maliah menyebutkan ya, kalau SEBI belum ada harus ada ilmunya data analitik. Tapi memang saya juga lagi belajar Prof. Coba tadi betul yang menjadi permasalahan kita adalah di time management ya. Aduh, waktu buat belajarnya lagi nih. mesti benar-benar khusus. Lack of time ini benar saya alami juga. Udah ikut kursusnya, tapi Masya Allah waktunya mesti benar-benar disiapkan. Nah, Masya Allah ini banyak sekali yang beliau sampaikan tentang dampak dari digitalisasi, tapi tadi hal yang menarik terkait mengenai AI impact ya, artificial intelligence dari impact dari AI. Jadi sama nama saya ya, AI ya. Nah, contohnya adalah nih kalau udah seluruhnya diotomasi, masih dibutuhkan nggak sih peran akuntan gitu ya? Kita nih akan bergeser nggak, digantikan nggak dengan robotik tadi ya, dengan AI tadi. Nah, tapi ternyata beliau tadi menyampaikan ada satu hal yang mungkin tidak dimiliki oleh robotik mission tadi, yaitu adalah empati ya, emotional competence. Jadi tadi technically kita punya dan juga kita punya emotional competence. Nah, bagaimana sih sebenarnya memupuk ya kedua-duanya ya, baik technically competence juga emotional competence. Nah, ini beliau tadi juga sudah menjelaskan. Nah, tapi mudah-mudahan teman-teman ada yang masih mengganjal ya, sehingga masih dibuka ruang sebesar-besarnya untuk teman-teman berdiskusi, menanyakan langsung dengan pakarnya Prof. Maliah. Tadi disebut ya, Prof. Maliah ini masternya ya, beliau guru dari para guru. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Sudah ada yang raise hand. Apakah saya buka langsung raise hand-nya nih, panitia, boleh ya? Boleh. Boleh open cam untuk Anissa Arum dan mohon di mute-nya di disable ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau nggak open cam nggak apa-apa kan ya, Bu? Oke, silahkan. Gini. Assalamualaikum, Ibu. Ya, perkenalkan. Nama saya Anissa Arum Pratiwi. Jujur aja, pas saya tahu Ibu akan jadi pembicara di sini, saya jadi ingat saya pernah pengen banget lanjutin kuliah di Malaysia. Iya. Tapi sepertinya tidak bisa deh, Bu. Pasal apa? Pasal apa? Masalah ya karena saya perempuan, orang tua kurang setuju kalau sejauh itu. Ini, Bu. Saya punya 2 pertanyaan, mohon saran. Ini sebenarnya tujuan saya bertanya buat saran karir saya di masa depan ya, Bu, sebagai anak akuntan. Ya, pertama, kita kan sebagai akuntan, seorang mahasiswa, suatu saat nanti saya akan lulus menjadi fresh graduate dan saya akan bekerja. Pada kenyataannya, yang saya tahu di daerah saya, ternyata saat saya meluncur di dunia kerja, itu nggak cuma sebagai anak akuntan yang baru lulus, tapi di sana saya akan dihadapi dengan banyak hambatan. Contoh seperti saya akan berhadapan atau
saya akan melawan beberapa mahasiswa dari universitas terkemuka di Indonesia. Itu pasti. Suatu saat nanti saya akan berhadapan dengan mereka. Kedua, masalah nilai. Karena saya ngerasa IPK dari kuliah itu juga salah satu indikator. Yang ketiga, pengalaman. Pasti pengalaman akan menjadi penilaian yang penting bagi perusahaan dan itu akan menjadi hambatan bagi anak-anak yang masih minim. Yang keempat adalah kekuatan orang dalam. Ini benar-benar membuat saya itu berpikir, apakah cuma di Indonesia yang saya tahu, ternyata di sana seperti itu. Gitu loh, Bu. Jadi ada hal yang terjadi mensalah dari undang-undang tenaga kerja. Saran saya yang permintaan saran saya yang pertama, bagaimana saran Ibu untuk saya dalam menghadapi problematika kerja di masa depan saya seperti ini. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, saya menyadari bahwa teknologi akan menguasai dunia atau teknologi akan sangat begitu penting dalam kehidupan manusia di masa depan. Tapi begini, Bu, sebagai mahasiswa saya merasa saya banyak kekurangan di teknologi. Dan nanti orang-orang yang memahami dan menguasai hal itulah yang akan ada di barisan terdepan. Dalam kerja, pasti dong saya pengen kerja. Dan kalau misalnya sudah hadapi dengan keadaan seperti itu juga berat bagi saya. Menurut Ibu, saran Ibu yang terbaik seperti apa? Apakah saya harus mempelajari teknologi sedalam mungkin untuk mempersiapkan itu? Atau saya harus berkolaborasi dengan orang lain yang menguasai teknologi dalam karir saya di masa depan? Terima kasih Ibu, maaf terlalu banyak. Bukan terlalu banyak, dia panjang. Jadi saya takut saya tak dapat tangkap soalan tu. Satu, sebab Anissa, thank you very much for the question. I think soalan yang diberi sangat berguna sebab dia apply ke semua fresh graduate. Satu, Anissa, kalau saya boleh tanya balik, saya tak begitu faham tentang beberapa itulah. Satu, Anissa tanyakan tentang bagaimana how to address apa-apa problem yang Anissa akan menghadapi. Satu daripadanya ialah di dunia kerja, Anissa kata Anissa ada competition daripada mahasiswi yang lain, ya, graduates daripada other universities, kan? Iya. Yes, okay, that's one. And then the other one lagi, dia ada 4 saya tengok pengalaman. Oh, tak ada pengalaman. Dan tu lagi satu ada kekuatan orang dalam. Apa maknanya kekuatan orang dalam? Connection. Oh, connection. Okay, right. Okay, so Anissa, satu yang kita mesti ingat ialah rezeki di tangan Allah. Itu satu yang kita kena ingat. Sebab kita ni walau bagaimanapun kita bagus ke apa, kalau itu bukan rezeki kita, kita tidak akan dapat kerja itu. So saya selalu sarankan budak-budak yang muda, satu, jangan terlalu memilih. So kalau ni di audit firm, I think awak tak payah ada kekuatan orang dalam, kan? Audit firm, kita tak usahlah pergi ke audit firm yang besar-besar, pergi yang audit kecil di dalam daerah kita. Dan lagi satu, saya selalu advise kalau orang budak student yang pergi practical training pun, kadang-kadang dia cakap, madam, saya dah sebulan dah, saya tak diberi kerja. Saya kata, apa salah awak tanya? Boleh saya tolong awak? So kata orang tu, buatkan saya kopi. Tak apa, buat kopi, it's okay. So kita harus jadi humble. Kita kena buat apa benda yang kita rasa kita boleh tolong orang. Tapi dalam kekuatan orang dalam tu, saya rasa kita serahkan pada Allah. Right? So therefore, pengalaman awak ambil kepada, tak usah pergi big four, just go to small audit firms, bagi gaji sikit pun tak apa. Rezeki is lain, gaji is lain. Kadang-kadang kita dapat gaji besar pun tak cukup. Rezeki. So this one, tapi keikhlasan, membuat kerja tu dengan ikhlas. InsyaAllah Tuhan akan memberi kita rezeki yang lebih pada, yang lebih lah. Competition, how do you compete dengan competition? We must be better than them.
Saya ni dibesarkan di Singapura. Saya datang ke Malaysia sebab saya kahwin dengan orang Malaysia. Now di Singapura, rakyat-rakyat Cina, dia sangat how do I say, dia akan respect awak kalau dia tahu yang awak bagus pada dia ataupun sama dengan dia. Kalau awak tak bagus pada dia, dia tak akan respect. So saya di sana daripada kecil saya dah the mind is always competing, which is not so good sometimes, but I always feel I must be better than them. So if they get a 90, I must get 95 because I'm a Malay. A Malay, they can only look up to a Malay if the Malay is better than them. So I had no problem in Singapore because I was always competing with them. But later when I went to Malaysia, I think competition is sometimes not so good lah, to prove what is there. So I think you have to, but still you must be competent. So then for your competition, at least you will be just as good as they are. Lagi satu yang you kata kolaborasi, I think collaboration, it is when people have same level of knowledge, then you collaborate. Because when people have different levels of knowledge, maybe the person who has better knowledge than you may not want to collaborate, which is not good lah. Okay, collaborating, I like your question. Saya suka soalan awak yang kata, so kalau saya tidak tahu tentang teknologi, boleh tak saya collaborate dengan orang yang lebih fasih tentang teknologi? Saya rasa where technology is concerned, dia tak ada compromise. You must know a certain level lah. But after that, of course, because you have to read the reports that come out, so you must know how technology has prepared that report. So jadi saya rasa collaborating at this level maybe it is not appropriate sebab kenapa dia tak menasabah? Sebab teknologi you must know. Okay, how do you get the technology? We always tell employers, dia tak boleh Anissa masuk aja dalam company tu, Anissa kena tahu ini, Anissa kena tahu itu, sebab tiap-tiap employer tu dia different. So therefore dia kena train. So in my slides I also say employers cannot say awak masuk aja awak kena tahu ini, awak kena tahu tu. Awak train, because in universities we train you how to think. So saya believe Anissa, when you just go in for the first month, maybe you are at a loss. But second month, because you come from a university, you are able to think. When you are able to think, you are able to do better, right? So therefore, don't be afraid of technology. What you need to do is to learn more lah. I find that when I supervise practical trainees, mereka selalu cakap, oh madam, your students, I find Excel, dia tak begitu fasih dengan advanced tools in Excel. So I said, what do you think we should do? Dia kata, you have to teach them. But in UIA, we cannot teach them all the things. So they have to do it on their own. So we have classes where students teach students how to do Excel. So it's the same thing with SEBI. You can get students who are good, then they have to handle that. Because if you ask lecturers to handle, dia memang banyak kerja-kerja. Dr. I can tell you, or Prof. Sigit can tell you, so many things we have to do. So for us to teach you Excel, the advanced techniques in Excel, maybe tak begitu tak begitu appropriate lah. But usually in UIA we have students to teach you. Okay, maybe your accounting association can take it up on technology that you need to know, but it's not handled in class. And Dr. I, may I just comment on the fact that kita maybe tak ada time to be trained on data analytics, but I think Prof. Sigit may have to identify one person to do that, or you must have a person from the industry, maybe your alumni, to teach you on those in data analytics to teach. Kan kita ada wakaf time, so they have to come in to wakaf the time. Dulu kan SEBI mengajar mereka, so sekarang ni dia bagilah dia masa untuk SEBI kan. So itulah, that's how. Sorry Anissa, I'm not sure if I have answered all your questions, tapi kalau saya tidak begitu terang tentang saya punya jawapan, Anissa boleh tanya lagi lah. Sebab Anissa punya question, very good question, but it's too long that saya ni orang tua, kena lupa. The front end I forgot. Iya Ibu. Baik, cukup Anissa ya. Cukup. Baik, Ibu. alhamdulillah, terima kasih. Sorry ya kalau tak begitu bagus jawapan saya.
very clear I think ya. Cukup jelas insya Allah. Ya, Baik, amin. alhamdulillah. Terima kasih Profesor Malia. Kita punya beberapa lagi yang sudah angkat tangan ini, jadi kita harus berbagi waktunya ya dengan yang lain. Ada tadi Derajat, Ajat mungkin, atau Azam dulu. Azam, boleh silakan Azam. Oke. Izin bertanya Bu. Jadi saya ingin menanyakan, menurut saya, so robotic and AI that can disrupt an accountant in the future, can replace accountant. But in the presentation of Prof Malia, that this robotic and AI is promising ya, menjanjikan untuk para akuntan di masa mendatang. Nah, yang ingin saya nanyakan, apa yang menjanjikan gitu untuk seorang akuntan di masa mendatang dari robotic and AI ini? Sedangkan kan kalau dilihat dari yang tadi, robotic and AI ini menggantikan pekerjaan gitu, pekerjaan dari seorang akuntan. Okay. Alright, thank you Brother Azam. Brother Azam, accountants, dia kan di dalam slide saya mengatakan bahawa the repetitive work is being done by robots. Brother Azam, are you familiar with Watson? Watson, ada tak? AI Watson tu yang diagnose orang punya sakit lah. So that's AI, but still you need doctors who are humans. It's the same with accountants. Yang kerja-kerja yang repetitive tu kita boleh pakai artificial technology lah. And artificial intelligence, di dalam satu makalah yang saya baca, seorang tax expert di Washington DC on policy matters, dia punya partner of the audit firm, PwC I think, berkata bahawa this Mr. Kumar, even with AI cannot solve the problem, the tax problem of the policy makers in Washington, because dia ada competence yang lebih daripada AI. So therefore AI cannot replace human beings. I think it's the same with Japan. Dia kata dia nak orang AI to ensure that AI ni boleh ambil alih caretaker. Tapi kita tahu bahawa a caretaker, mesin tak boleh, AI cannot be a caretaker fully. You must need people. So therefore it's the same with accounting. You must need people because the information that you give or you put, the algorithm that you put in AI are limited so far lah. But there are certain other things, the context with which yang AI tak boleh baca. Dia bagi satu example, dia kata kereta yang tidak ada driver. So di dalam satu situasi dia kata dia pergi terus. Tetapi kalau dia ada satu situasi yang ada depan ada bayi, yang ke tepi pula ada orang tua. Now dia tak boleh choose yang mana satu. Not orang tua lah. And these are two persons. But dia kata another situation where a driver would be able to choose to save the baby. This one not orang tua. So say something else lah. But this one will say which is the bigger thing. The bigger thing to avoid, perhaps there is a lorry here bigger, so they avoid the lorry but the baby is small because the artificial intelligence, the algorithm is that kalau kecil lalu. So that means the car will go straight. So therefore we cannot replace humans lah at the moment. So it's the same with accounting. That's what they say lah. Yeah. This is not my area of expertise. My area of expertise is Islamic accounting. But I read on all this. One thing because I have to present quite a few on this. So Brother Azam, that is what we say about itu. The lower level accounting, bookkeeping, all that can be taken over by technology. But the higher level advising and all that, you have context. Context tu berlainan. Jadi kalau mesin tu atau algoritma dia, kita kadang tak boleh masukkan semuanya. So saya bagi contoh driver tadilah dengan driverless cars yang tak ada driver, kan? Okay, baik Azam, ditangkap ya. Ya. Beliau menjelaskan bagaimana kalau contohnya mobil tanpa pengemudi ya. Oke.
Jadi AI itu atau robotik itu membantu kita ya, tugasnya tuh membantu pekerjaan yang sifatnya teknikal atau clerical ya, rutin. Baik, alhamdulillah ada satu lagi Prof Malia izin sebelum kita baca yang chat, ada satu lagi yang mau raise hand ini, Azmi, mungkin dipersilahkan pada Azmi. Assalamualaikum Azmi. Waalaikumsalam. Oke, silakan langsung. Ya, sebetulnya tadi udah di ruang chat ya. Jadi perkenalkan nama saya Azmi, mahasiswa semester 6 di Stay Sebi. Nah, terima kasih untuk Ibu Malilah ya untuk segala penjelasannya. Nah, pertanyaannya itu kita sebagai economic student di Stay Sebi itu kan tentu linknya mungkin kita harus dapat dari dosen-dosen seperti Bu Ai dan lain-lain. Tapi yang jadi pertanyaan mungkin terlalu dalam ya, karena saya juga belum terlalu banyak mengerti tentang accounting, tentang economic major. Cuman keinginan saya untuk mendalami itu ada gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, how could we reach study abroad in economic major in Malay gitu, sebagai kita tuh sebagai mahasiswa Stay Sebi gitu. Dan mungkin bisa rekomendasi gitu agar nanti dari Stay Sebi ini banyak lulusan-lulusan yang bisa studi abroad dan punya banyak pengalaman terkait accounting, terkait bisnis dan juga ekonomik. Dan itu mungkin yang jadi pertanyaan. Terima kasih. Okay, Brother Azam, thank you very much for the question. Saya nak tanya, yang Brother Azam cakap nak study abroad tu maybe exchange student ke? Sebagai exchange student for 6 bulan. Begitu ke? Azmi, Brother Azmi. Yeah, same as 6 months study abroad, or maybe we can continue our magister. Masters. Yeah. Okay. Tapi one thing about the study abroad, saya tak tahu, nanti Prof Sigit will be able to tell us whether there is an exchange memorandum of understanding with UIA. Kalau there is a memorandum of understanding, is easier for you to pergi ke UIA 6 bulan. Then the other question is sama ada you can study for masters boleh, sebab ramai student daripada Indonesia yang buat masters di sana. Prof Sigit buat masters dan PhD kan di sana. Prof Sigit, masters or PhD? Is Prof Sigit around? Master program. Master program. PhD you di Jepun ya? Di Jepun Iya. Okay. Alright. So very experienced, Prof Sigit. No. Anyway, Brother Azmi, you can go and do your masters in UIA. But for the exchange program is better 6 months. Now saya ada experience yang exchange program students daripada Indonesian punya university yang saya rasa dia very shy. Dia tak nak cakap. Tapi di exchange, kalau kita nak improve our English, Malaysia is not a good place to have an exchange with, because mereka akan cakap bahasa Melayu juga. So kalau you nak betul-betul bahasa Inggeris, kena exchange dengan universiti di luar negara. Itu kalau nak proficient in English lah. Kalau your objective is that. Kalau your objective is Islamic economics, Islamic accounting, I think UIA would be good. Saya nak bagi satu contoh where satu student saya, dia dah lama lah, dia dari sekolah Arab. Lepas tu dia kalau bertutur dengan saya, dia bercakap dalam bahasa Inggeris. Satu hari saya tanya dengan dia, kenapa awak punya bahasa Inggeris bagus sangat? Sedangkan awak datang dari sekolah Arab. Dia cakap dengan saya macam ni, saya semasa saya masuk UIA, saya request yang saya akan duduk dengan semua foreign students yang tak akan cakap Melayu. So saya terpaksa cakap Arab atau orang putih. So that's how. So the way to improve, kalau English lah to improve, is to mix around with people who speak English. Not that one. Tapi yang saya perasan di budak students Malaysia di Egypt pun dia tak begitu fasih sangat bahasa Arab, sebab dia mix around with Malaysian students in Egypt. Dia pergi England, dia mix around with Malay students but not the English students. So macam itulah saya rasa, if you want to improve your English, you must mix around with people who cannot speak your language. Speak English. Yeah. Okay, Azmi. I hope I answered your question. If I don't, you can ask me later again.
Thank you, sir. Okay, thank you. Alhamdulillah. Okay, next, maybe first, Dr. Sepki. Prof. Sepki? Prof. Sepki nak tanya saya soalan, dia lagi bandai. Okay, Alhamdulillah. Baik, mungkin Dr. Sepki sedang ini. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman semua? Oke, sambil menunggu yang lain mungkin ya. Ini Some maybe for SEBI student, especially for us and in 6th semester, could we get some recommendation to study in Malay, like from Mr. Sigit or Miss Ai, for continuing our study there? Is there some recommendation for us to empower our profile to go on our study in Malay, like recommendation? oke, Pak Sigit, ada permintaan nih dari Azmi ya. Mungkin ada yang mau disampaikan bagaimana supaya teman-teman nih semangat juga ya untuk insya Allah lanjut terus kuliahnya ke luar negara, tadi disebut Prof. Malia ya, dan juga bisa mengikuti jejaknya Prof. Malia. Mungkin sebelum ke Prof. Malia, Pak Sigit, apa boleh berkenan sharing sedikit pencerahan buat teman-teman nih, sepertinya tadi pertanyaannya sama juga dengan Anissa di awal ya. Gimana supaya teman-teman SEBI semangat, insya Allah yakin, confident gitu ya, untuk bisa secara teknis kompeten dan kemudian melanjutkan lagi kuliahnya seperti Pak Sigit dan Prof. Malia. Silahkan Pak Sigit, mohon maaf. Ya, terima kasih Dr. Ai, Bu Ai, terima kasih. Wabil khusus Profesor Malia, Masya Allah kita mendapat banyak sekali ilmu, inspirasi, dan encouraging luar biasa ya. Saya tidak bermaksud menambahkan ya Bu Ai, ini karena tadi mendengar juga pertanyaan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, luar biasa ya yang kita banggakan. Prof. Malia, please allow me just maybe more motivate. Jadi rekan-rekan, saya merasa bersyukur, mungkin saya mengulang lagi cerita bahwa personally saya punya hutang yang luar biasa ke Prof. Malia. Hutang ilmu, hutang tadi, motivasi yang luar biasa, bahkan inspiring yang nggak berhenti ya. Never ending inspiration. Jadi bahkan Bu Profesor Malia yang juga memberikan confidence level bagi saya ketika saya FIFA, jadi waktu S2 atau master di Malaysia itu, ketika mempresentasikan tesis masternya, saya mendapat hal yang mungkin Ibu Malia sudah lupa juga, tidak terlalu karena bagi beliau itu kebaikan yang biasa saja, tapi bagi saya kebaikan yang luar biasa, tidak mungkin dilupakan, bahwa beliau mengatakan yang namanya riset atau mungkin apa yang sudah saya kerjakan itu adalah worth it, sesuatu, dan itu part of learning. Ya, semua kita tadi juga ya di awal pembukaan beliau mengatakan ini part of learning dan sangat tawadu, sangat humble, really humble mengatakan bahwa ini beliau sedang belajar. Saya tidak berani mengatakan saya mengajari beliau, tapi luar biasa Prof. Malia yang acknowledge bahwa beliau belajar dari kita semua, yang itu sepertinya mustahil ya, kita banyak belajar dari beliau. Jadi rekan-rekan, pertama tadi confident level, kemudian motivasi, itu yang utama. Dan insya Allah Indonesian student, rekan-rekan semua ini adalah kami sering mengatakan mutiara-mutiara terpendam. Ya, emas murni yang kita temukan. Jadi Prof. Malia, alhamdulillah di SEBI ini berasal dari kurang lebih 29 negara bagian, 29 provinsi dari Indonesia. Jadi Indonesia ada kurang lebih 34 kalau tidak salah provinsi. Dan anak-anak dari SEBI ini, mahasiswa kita ini adalah dari berbagai daerah yang menurut saya luar biasa. Tadi sekali lagi mutiara-mutiara terpendam, emas berkilau yang harus mendapat kesempatan terbaik dan harus terus melakukan improvisasi ke depan. Ya, harus improve. Oke.
bahasa, kemudian pengalaman, kemudian akses itu satu bagian saja. Tapi saya lebih percaya bagaimana rekan-rekan itu mampu dalam bahasa kita sebut himmah aliyah, memiliki obsesi tertinggi, ya. Tidak ada yang membatasi kita kecuali hanya qadarullah, ya, hanya langit di atas kita yang Allah ciptakan, itulah limit kita. Selebihnya kita harus buktikan bismillah, dengan mengucapkan bismillah kita akan mampu menunjukkan. Dan itulah inspirasi dari guru-guru kita seperti Prof. Malia. Saya berutang budi dan berutang ilmu banyak sekali kepada profesor dan guru-guru kami di IIUM. Bahkan sudah ada yang almarhum dan seterusnya, itu adalah inspirasi kita semua. Nah, yang kedua, saya kira tadi dari Prof. Malia itu sangat rinci, sangat detail, sangat mendasar, ya, membekali adik-adik semua, membekali kita semua menyongsong masa depan, ya, era society 5.0, ya, orang baru bicara, orang sedang bercakap 4.0, tapi negara-negara maju sudah bicara society 5.0, yang itu eranya tadi big data, kemudian perubahan di dalam bisnis environment dan seluruhnya itu harus kita respon. Yang sukses adalah yang bisa merespon secara aktual akan hal tersebut. Oke, yang terakhir saya kira tadi sebenarnya dimulai dari satu inspirasi hikmah yang sangat luar biasa. Jazakallahu khairan, Mas Abdul Salam, ya. Rekan-rekan pasti sudah membaca dan mendengar surat Al-Qur'anul Karim, ya. Surat Ali Imran ayat 110, ya. Iya. Yang disampaikan kuntum khairu umat, ya, kamu adalah umat yang terbaik, khairu umat. Nah, rekan-rekan, yang disampaikan oleh Ibu Profesor Malia tadi adalah salah satu tafsir tentang khairu ummah tadi. Tidak mungkin kita menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terunggul. It is not a given, just we get it from our status. Karena dalam ID card kita Muslim, lalu kita menjadi khairu umat. Tidak demikian. Tafsir lainnya adalah kalau kita mau jadi khairu umat, maka kita harus bertindak, kita harus berbuat, we should practice secara unggul. Kita akan menjadi manusia unggul kalau kita punya karakter unggul tadi. Nah, karakter unggul, karakter khairu ummah tadi itu yang dalam profesional kita, Ibu Malia sudah mendetailkan dalam presentasi tadi. Integritas, be competent, ya, memiliki kompetensi, memiliki tadi himmah aliyah, memiliki profesionalisme. Jadi kalau menjadi khairu umat, menjadi umat yang unggul, harus memenuhi karakter orang-orang yang unggul. Nah, adik-adik semua harus memenuhi tadi. Saya kira demikian, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Waalaikumsalam Allah, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan luar biasa. Tidak terasa, sebenarnya saya masih ingin rinduria ya dengan Prof. Malia, tapi ternyata memang waktu memisahkan kita. Ya, seharusnya 10.35 tadi sudah ditutup, tapi saya ingin memberikan yang terbaik buat teman-teman semua karena ini momen langka, ya, bertemu dengan beliau, dan ini momen sangat penting buat kita. Alhamdulillah, Prof. Malia, kita sudah ada di penghujung acara. Kami semua mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak atas segala ilmu, kemudian advice yang bukan hanya menyemangati, ya, tapi insya Allah membentuk juga pribadi kami semua. Selanjutnya, Prof. Malia, mungkin ada closing statement terlebih dahulu sebelum tutup. Ya, saya nak ucapkan terima kasih, ya, kepada Sebi dan Prof. Sigit. Prof. Sigit ingat saya, terima kasih ingat saya. Sama-sama, Masya Allah. Thank you Dr. Ai dan Dr. Sepki dan semua, ya, panitia untuk itu. Thank you for inviting me, and insyaAllah kita bertemu lagi. Maybe di alam maya ataupun bertemu face to face. Face to face. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All the best, for the students. Amin. InsyaAllah. Amin. Thank you, Prof. Okay, thank you. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Prof. Malia. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Dr. Ayu dan Dr. Malia Sulaiman. Terima kasih banyak karena pemaparan materinya sangat berharga, ya, buat kita sebagai kedepannya mau jadi seperti apa, sangat menginspirasi dan memotivasi kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dan dunia pekerjaan sebagai fresh graduate. Oke, setelah ini kita ada penyerahan sertifikat kepada panitia. Mohon
kita ada penyerahan sertifikat kepada Dr. Malia Sulaiman dan Dr. Ai Nurbainah sebagai pemateri dan moderator hari ini. Oke, sudah ada? Ya. Terima kasih kepada Dr. Aina sebagai moderator yang sangat luar biasa memaparkan materinya, dari materi ke materi lagi, yang insya Allah kita semua memahaminya. Ya. Dan ini berikut adalah sertifikat yang diberikan kepada Profesor Dr. Malia Sulaiman, yang subhanallah, masya Allah sekali, sudah memaparkan materinya dengan baik dan insya Allah sangat jelas untuk kita semua. Terima kasih banyak kembali kepada semuanya atas partisipasinya. Ya. Brother Azam, I would like to congratulate Pak Sigit. I didn't know he's now the chairman. Chairman tu macam rector kan, Pak Sigit? Ya, Chairman. Mohon izin. Jadi kalau di Indonesia, Profesor, ada semacam college university. Jadi sekolah tinggi ekonomi Islam SEBI. Sekolah tinggi ini dia adalah semacam satu disiplin ilmu, satu rumpun ilmu ekonomi Islam. Jadi disebut ketua, chairman. Setelah sekolah tinggi dia boleh menjadi institut. Institut itu semacam beberapa disiplin ilmu disebut dengan rektor. Setelah institut dia menjadi university. University juga adalah rektor. Ini sekaligus juga mengkonfirmasi dan mengkoreksi. I'm not a professor actually, still assistant professor. I'm a PhD but not professor. Insyaallah. It used to be a doa. Amin. Amin. Insyaallah. Ya, insyaallah. To me, Sigit is always a professor. So, insyaallah. Ini guru kecil saja. Guru kecil ada di Kota Depok, Jakarta. Okay, congratulations. Whatever it is, congratulations. Prof Sigit. Terima kasih, Bro. That's a doa for you. Every time. Every time is doa for you. Amin. Yes. Doa bagi kita semua juga. Terima kasih, Bro. Okay, thanks a lot. Okay, I leave now. Sama. Terima kasih banyak. Thank you, Prof. Silahkan dilanjut agendanya, Ahmad. Oke. Baik, setelah ini kita ada pengumuman pemenang lomba yang akan dibawakan oleh Abdul Salam. Oke, siap. Suara saya ada. Oke, terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan acara kali ini dari awal sampai akhir. Terus terima kasih juga kepada para dosen yang telah menyempatkan hadir, terutama tadi ada Pak Sigit, Pak Sepki, juga Bu Ai yang telah menyempatkan untuk hadir di rangkaian webinar kali ini. Sebelumnya saya izin untuk mengumumkan pemenang lomba ya, Bapak dan Ibu dosen. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, peserta lomba yang kemarin SEBI Accounting Challenge, ada SEBI Accounting Challenge? Peserta lombanya pada ada di sini. Silakan. Ada Kak. Ada Kak. Hadir. Ada MBS, ada Sania, terus Padli dan sebagainya mungkin ya. Kakak ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengikuti lomba akuntansi kemarin ya, para mahasiswa dari Stay SEBI angkatan 2020. Semoga apa yang telah teman-teman perjuangkan, apa yang telah teman-teman kerjakan itu dapat menjadi suatu pengalaman dan mungkin menjadi suatu ilmu, bahkan ilmu tambahan itu untuk teman-teman semua. Mungkin langsung saja ke pengumuman pemenang lombanya. Kita tanya dulu deh, mau dari juara harapan 1 atau mau dari juara 1 dulu? Gimana nih? Pengennya? Harapan Kak. Harapan dulu. Kenapa bagian dari harapan? Juara 8 dulu. Dari juara 8 Kak, juara 8.
Juara harapan, nggak pengen dari juara 1. Gak seru kalau juara 1. Seru Kang, seru. Oke, Langsung oke. baru. Kita dari juara harapan 1 aja dulu ya. Siap. Dan keinginan teman-teman. Untuk juara harapan 1. Lomba Panik. Lomba SAC 2021 dimenangkan oleh siapa? Ayo tebak siapa? Siapa yang harapan 1? Panik, Dimenangkan panik. oleh Young Akuntan sebagai Yeay, juara harapan siapa? 1 dengan Young Akuntan, total wih. skor Mantul. 1161. Alhamdulillah. Siapa? Perwakilannya Alhamdulillah. siapa? Perwakilannya ada nggak? Akuntan ada gak? Saya Kak, saya. Siapa namanya siapa? Siapa Terus lu namanya? yang nyepit tuh. Dari yang akuntan siapa Ihsan. namanya? Ihsan. Bisa nih. Ihsan, Masya Allah. Ya Allah, Ihsan. Mantap. MPS kan Angkatan itu, Kak. kelas apa? Kelas apa yang akuntan ini? MPS 2020. Widih, MPS 20A. Mantap nih yang akuntan. Betul-betul. Oke, selamat ya kepada kelompok yang akuntan sebagai juara harapan 1. Semoga nanti hadiahnya bermanfaat ya. Nanti hadiahnya di luar acara ini. Amin. Untuk Siap, Kak. selanjutnya Terima kasih. kita ke juara 3. Juara 3 siapa nih kira-kira nih? Kelas apa? Terus kelompok apa? Siapa yang pede jadi juara 3? Pada pede jadi juara 1 nih pasti. Mantap, mantap. Untuk juara 3 lomba SAC kali ini dimenangkan oleh jeng jeng jeng. Panik ya. Belum muncul. Ayo siapa ini? Iya. Peki Squad sebagai tuh? juara 3 lomba Juara SAC 3. 2021 dengan total skor 1256. Ini perbedaan poinnya lumayan tinggi ya, dari juara pan 1 ke juara 3 ini lumayan tinggi. Siapa di sini perwakilannya? Aneka. Kelompok Siapa adu namanya? ya. Iya, Padli. Wih, Menang, Padli. Padli, mantap. Ini dari kelas apa Padli? HES 2020A. MBS. HES. Oh, HES. Ih, anak HES Masya juara. Allah, anak Keren. PS. Anak AS. Masya Allah, Anak Allah AS. Akbar. Profesor 3 Padli hebat. sini. Mantap nih. Pindah ke akuntansi. Kagak canda. Oke, kita lanjut ke juara 2 ya. Kira-kira siapa nih? Ayo siapa? Siapa yang juara 2 kira-kira? Barusan tuh dari PS ada, dari HES ada. Sekarang AS sama AS, BS AS. belum ada nih. MBS. AS sama AS nih belum ada nih. Aduh, my God. Kita langsung ke Aduh. juara 2 ya. My God. Astagfirullahaladzim, ya Masa Allah. Juara AS nggak ada sih? 2 lomba SAC 2021 dimenangkan oleh 3, 1 SSAF Balance Team dengan Soft total balance. skor 1270. Ini kelompoknya siapa? Kelompok siapa ini? MPS ya. Dari kelas mana? Anak MBS kan? Itu ada Sania. MBS tuh. Wih, dari Sania mantap. Masya Allah. MBS ada. Terus Kok PS sedih ya? ada. Terus HES ada. Berarti Aduh, ini ini anak AS-nya kakak-kakak kemana Lek ini? yang Aduh. Anak AS-nya pada kalah. Anak Anak AS AS-nya mana udah lagi? mana ini? Ini anak AS belum kelihatan ini anak AS. Iya, aduh. Selamat ya untuk yang tadi juara harapan 1, juara 3, dan juara 2. Kalian semuanya mantap. Terus kita lanjut aja ke pengumuman juara 1. Juara 1 ini dari mana? Tadi AS belum ada nih. Semoga ini yang juara 1 ini dari AS. Kalau enggak dari AS, aduh. Gimana ini? Untuk juara Harus 1 dirombak. lomba SAC 2021 dimenangkan oleh siapa? 3, Jeng jeng jeng. 2, 1. Tuh. Belum ada.
oleh Yeay, tim Sisterhood. Sisterhood dari ini AS loh saya dari Kelas. AS berapa ya? AS apa ASB? ASB Kak. Wih, dari ASB dengan Wih. total skor Cabut. 1360. Ini skor tertinggi ya. Masya Allah. Bagus, bagus. Mantap. Tar kakak Anak kasih F2 tuh. transparansi penilaiannya ya Anak- ke Anak grup didik itu. nih, anak didik. Lalu Supaya teman-teman tahu total nilai dari ke-8 finalis itu berapa. Oke, nanti kakak kasih transparansi penilaiannya ke grup. Oke, selamat kepada semua pemenang lomba SAC kali ini. Semoga lomba ini bermanfaat bagi teman-teman. Terus semoga juga jadi langkah awal teman-teman untuk terus semangat berkompetensi, terutama di STAY-SEBI dan umumnya mungkin nanti di nasional bahkan internasional. Semoga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk untuk yang belum juara ya, kalian tidak juara namun kalian belum juara dan kalian juga sebenarnya sudah jadi juara sebagai finalis di acara SAC kali ini. Saya kakak ucapkan dan panitia juga ucapkan selamat kepada teman-teman ya, kalian semua adalah para juara. Oke. Terima kasih untuk pengumuman pemenang lomba, mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf jikalau banyak kesalahan atau mungkin kekurangan dari panitia, khususnya dari panitia perlombaan dan umumnya dari keseluruhan acara Sakbes kali ini. Kakak ucapkan mohon maaf. Sekian, saya kembalikan kepada MC. Selamat kepada para pemenang. Gila, banyak banget ya. Mantap. Pada ini banget, kayak antusias banget. Mudah-mudahan yang belum menang bisa menang di kemudian hari gitu, di kemudian perlombaan berikutnya bisa menjadi motivasi buat ini sebagai pacuan pertama aja gitu, pelajaran dari lomba-lomba berikutnya yang akan datang ke depannya. Oke, dilanjutkan, kita sudah ada di penghujung acara nih. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan mendengarkan pemateri kita sampai akhir acara ini dan ikut serta dalam acara Sakbes 2021 ini sampai akhir. Terima kasih banyak kepada kalian semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan akan dilanjutkan dengan doa penutup yang akan dibacakan oleh Ahmad Soroji. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ahmad Soroji. Bapak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak? Suaranya masuk nggak sih? Masuk. Oke. Banyaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa sallam radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Rasulullah. Hamdan kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na ya Allah, na'udzubika min syarri ma sana'na, nabulaka min dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru ربهم نسيرا والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأمي قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجة ويكافي محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعائنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. Terima kasih banyak karena sudah
sudah membacakan doa penutup yang tadi kayaknya sinyalnya kurang ini ya, kurang jelas tapi kita bisa memahaminya. Mungkin dari Dahri atau Bang Azam mau menyampaikan sesuatu sebelum acara ini ditutup? Oke, kalau untuk yang angkatan 2020 paling saran kakak gitu, kalian terutama ya ikut lomba tadi, jangan stop di sini, jangan ngerasa puas di Sakfes doang gitu. Yang buat yang udah menang, buat yang belum menang gitu, tetap semangat belajarnya gitu. Kalian masih apa ya, harus nyoba gitu lomba-lomba di luar sana gitu biar kalian tetap berkembang gitu. Nah terus untuk panitia makasih banget udah apa ya, jalanin acara ini gitu. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar dan keren banget ya gitu. Paling tinggal kita evaluasi lagi nanti gitu biar kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. Ya itu aja. Terima kasih. Oke, makasih Bang Azam. Oke, baiklah kita tutup acara webinar hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah.